Hello, guys. How are you today? I hope everything is going well. So, this is the start of another session. Inshallah, we hope it's going to be very informative and enjoyable as well. So, as a question, guys, did you manage to uh, look for or actually just revise the last grammar rule by any chance? Did you guys revise it or not yet? I revise it. Very good, Ayman. How are you, dear? I am fine, thanks. Great. Just a second, let me. I revise it. Very good, Salma. And everything is okay? Any questions? Or it's No. okay so far? Very good, very good. Okay. So just let me open up a book and we will take it from there. Okay. ME2. Well, okay, that's just done. How are you, Mr. Abdullah, today? How's Sabah? She's Hi, Dr. attending Shir. today? Uh, no, she has a duty. Oh, we wish her all the luck. Okay. Here's the online digital. So as I think all of us, you heard, guys, the audio I sent last time. Um, Actually, last session was reviewed by our panel, and actually they are extremely happy with the level that you were last time. And what was amazing that yes, we did not somehow tell you about these kind of new way of teaching, which is the trying to engage the brainstorming and the critical thinking, but at the same time, you managed somehow to go through it perfectly. You generated question, there was confusions, there were question marks, but at the end, you managed to solve all the answers correctly. So that was extremely good, actually. So I'm glad with the level that you presented last time, and I hope, inshallah, this is going to be one of our basics for the way of education. We'll try to engage more and more puzzling and, somehow to understand the rules in the grammar or in the vocabulary or by the same way. I need to engage more and more. So that was extremely useful. So great job, and you should give yourself a big applause. عفوا نفسكم يعني. Okay. So, okay, I'll share the screen right now. Guys, please, if you have any questions, just Dr. Shir, yes. I sent the folder on the group about some sentence. يعني, I think this is some it's not clear for us to convert this from direct to indirect. Okay, I'm opening right now the WhatsApp. You send it, right? WhatsApp is You send it directly or into the group? on the group. Or maybe I did not get the chance. I just send it right now. I sent it like 2 minutes back. Okay. Tab. We will start the session as usual, and if there is good time at the end, I will take a look at it
And if there's no time, I will again take a look at it and reply to you with the on the WhatsApp as well. Okay. Okay. So just like a small revise, we have a table here. You guys can see, right? Let me Yes, bring I my can. laser point. Okay. We'll study the table here and choose the correct option to complete the sentences we got here, a mix up between a direct and reported speeches here in different kind of tenses, like in the simple present, in the present progressive, in the simple past, in the present perfect simple, and be going to, will, and we will try to answer the correct answer. Okay, so let's open up the practice here. Lujine, are you ready? So just to remember the conversation, I'll read fast here because we read it last time, between Eric and Steve. And Eric was asking, it's like, I'm worried about Scott. And Steve replied, he was like, why? What's wrong? Um, so he went, it's his new job. I think he's really unhappy. A couple of days ago, he told me that he wasn't getting along with his manager, and he said that he didn't think his manager liked him. He said he had worked really hard on the report, but his manager had asked him to write it all over again because he didn't like it. Of course, guys, it's still grammar, but we have to keep our intonation. انت لازم تحسوا ان Eric while he's speaking here he was actually wondering, you know. فما ينفعش ان هو مثلا ايه it's his new job, I think he's really not happy. احنا مش robots, so you have to keep that intonation. تمام، التون بيطلع بينزل امتى عشان اعرف ان انا احدد انه مستغرب يعني. It's just new job. I think he's really unhappy. A couple of days ago, he told me that he wasn't getting along with his manager, and he said that he didn't think his manager liked him. He said he had worked really hard on the report, but his manager had asked him to write it over again because he didn't like it. لازم نحس بسياق الايه الحديث، ولا اللي قدامي ده عبارة عن شخص روبوت بدون مشاعر. Okay, so Steve said, that sounds awful. That sounds awful. What else did he say? He said he was going to talk to the director in the next day. طبعا هتلاحظوا هنا في كلمات زي مثلا ايه that he wasn't happy with his manager. So what is the difference between a manager and a director? Does anybody knows? Can anyone in the working pyramid can answer this question? Mr. Abdullah, could you answer what's different between a manager and director and somebody قاعد بيكتب فوق شرطة مش عارف مين ده. what I know director it's will be the اللي هو manager will be the direct boss like manager of unit. أما Okay, director will be involve all like all unit or the institution like this. okay. As Miss Iman here said, director is an upper hand or manager, or he is the higher manager. But usually, a manager manage a group of people in order to execute a plan. But a director usually is not a person who supervise on who is operating or who is actually performing. A director is a person who plans and letting the manager knows with these kind of plans and conduct a scenario of how these people should execute the plans. يعني بيبقى دايما بالعربي زي ما نقول كده الفرق بين المدير ده اللي بيسموه بالعربي. طبعا انا دورت على كلمة دايركتور باللغة العربية يقول لك المخرج، تمام، ولكن هي ملهاش علاقة بالإخراج، ولكن هي لها نفس فكرة الإخراج فعلا. الشخص اللي هو بيكون المدير العام أو الدايركتور بيكون شخص مسؤول عن إنه بيبتدي يخطط ويدي تريننج للناس اللي تحتيه، ويبتدي إن هو يخرج المسرحية أو طريقة آسف مش مسرحية، يخرج طريقة الإعداد
اللي محطوطة عشان مثلا الكومباني تعمل performance ازاي. مهمة المديرين ان هم بياخدوا هذه البلانز ويبتدي ان هم مع الناس اللي تحتيها اللي هي سواء بقى موظفهم ايه هو، ان هو يبتدوا ينفذوا هذه الاوامر، ويبتدي ان هو يقودهم في تنفيذ هذه الاوامر الموجودة في الشركة. تمام. Okay, Okay. so I think Ayman, I was ده كان يهمني عشان حد زي أيمن، حد زي Lujain, of course, you didn't start working yet, so this will be very useful for you guys. Iman, is it okay for you, I think, now? So he said he was going to talk to the director the next day, so we should call him to find out what happened. تمام. هنا أول حاجة لازم إن صحيح this is not a question, it's a statement, right? But at the same time we have to keep the suspense in it. عايز أعرف إيه اللي حصل. I told him that we would take him to the dinner next week to cheer him up. What do you think? Yeah, that's a good idea. I can do Friday. I can do Friday. تمام. هنا يعني أنا can do Friday. أنا ممكن أعمل الجمعة. This is a very important kind of statement. تمام. لما بقول لك I'm مثلا free on Friday. I am free on Friday. طب لا بس هنا are you free then؟ هتبقى أنت كررت كلمة free مرتين. So I can do Friday. يعني I can do Friday. يعني I can do. what do هنا إيه؟ do دي عايدة على إيه؟ اللي هو Free. الدينر. مم. اللي هي إيه؟ going out أو taking uh, بالظبط دينر. I can do هنا الverb الأكشن. تمام. I can do Friday. I can do. طب do اللي هي إيه؟ اللي هي taking اسمه إيه؟ Steve taking Steve to مش Steve بقى taking Scott with you guys to the dinner. يبقى لازم نقول do بتقول على الأكشن اللي هو إيه taking it to the dinner. تمام. Are you free then? Okay, so let's hide the conversation. And remember the rules that was implied in the this grammar, the reported speech and the dialect, of course. So blah blah speech doesn't use quotation marks. We said what? Reported. Reported speech. Any other answers? Okay, guys. I'm okay. Very good, Regina. I would love to hear your input. Yeah, it's okay. Very good. When we use a verb in the past tense to introduce the reported speech. For example, said or told. We blah the tense in the reported speech. We change. Don't change. I said Don't change or change. هو المرة اللي فاتت حليناها دوت تشينج بس Change. بس باللي اتشرح تشينج. طيب جايز عشان ما تلخبطوش، في فرق ان انا اقول ان الباست سوري، في فرق ان انا اقول ان الفيرب بي change as a general statement، وفي فرق لما انا بعمل specific type of tense. specific type of tense يبقى ايه when we use a verb in the past tense to introduce reported speech، يعني هقول said or told we blah the tense in the reported speech. Don't change. Okay. The second thing you notice that Lujine said it don't change correctly. ما قالتش don't change. T is silent. Don't change. Don't في هنا ال T هنا بتختفي، وال N ما بتبقاش N بقفل عليها اسناني، بفتح فيها بقي بقى don't change. ما اقولش don't change، لأن don't change معناها اسمه don't روح ايه غير. ده بقولها ايه don't change. تمام. يبقى بقولها ازاي don't كاني بقفل إيه لسه فاتح بقي المدورة وما قفلتش انا اسناني عشان اقول حرف ال N. Don't change the tense in the reported speech. Guys, do you agree on this or yes or no? Yes. We'll Yes. double okay, we'll double check at the end. In reported speech, we blah are the words the person said, for example, pronounce, time, and place expressions. Change. Change. We change.
بس انا عشان مش عارف اعمل سبميت الصور بتاعتكم. Is absolutely correct. Thank you for uh, being able to remember. Very good. يو ده صايم النهارده ولا ايه؟ في حد عمال يروح ويجي مين؟ انا كنت خرجت من الموبايل عشان ادخل باللابتوب بص. اوكي. يعني this is حد تاني يزيد غيرنا؟ لا اوكي. Okay. So let's remember how to rewrite these sentences in a reported speech. So for example, I don't want ممكن أقول I don't want لو أنت عايز تبقى بتقول بصورة فيها emphasis. يعني emphasis حد عارف يعني emphasis؟ يعني يركز على حاجه يعني. برافو عليك. very good. لما أكون عايز أركز في الكلام طبعا أنت عارف أنا قلت لك 100,000 مرة صح؟ تفهم لك انا قلت لك 100 مره 100,000 مره انا قلت لك 100,000 مره. تمام. ببين اللام بقى الالف الشمسيه واللام القمريه والباء البتنجانيه. ببين كل حاجه. فهنا المفروض ان انا هقرا بسرعه مثلا I don't want او انا هقولها بتركيز I don't want to go to the meeting. تمام. You got it? So I would use Paula here. So I said Paula said that she didn't want to go to the meeting. Paula said, تمام. I'll use Paula. Paula said مالها that she didn't want to go to the meeting. طبعا احنا بنتكلم عن third person صح؟ Paula said that she didn't want to go to the meeting. Now let's make a replica now. يعني نفس الموضوع and watch out. For example, he told me he was going to talk to them. لكن دي صح لكن مش هقول he said he was going to talk to them. What's the difference between here? He told me مش he said. لأن احنا هنحطها في reported speech. Okay? So Sarah and I. معلش يا دكتور شريف، هو الفرق ما بين سيد وتوت لان البتاع قطع، معلش. ايه رأيك؟ انا ممكن حاجه فورمال وانفورمال، مش عارف يعني بصراحه. يعني he Okay. told me وهي said me، مش عارف. If he said, I might number one use a quotation as I'm quoting directly to the guy, right? He said لأن هو قال. أما he told me هو قال لي. اه Yes, you got it? Okay. So I will use here, I need to choose Sam. So, and, sorry. Yalla, and it ends by a house. Yalla, guys, what we're gonna write here? Sam said Sam said, Sarah and he were going to buy a house. hmm. So he حد عنده إجابة تانية؟ Um, um, Sam Some said say that he Sarah and Sarah and him were going to buy a We're house. going to buy that. Okay. Sam said that he and Sarah, number one, we changed the I to he and Sarah. So you have to mention Sam said that Miss Sarah and he present himself first. And Sarah لاحظوا ان Sarah طبعا عشان هي noun direct noun we use the S as a capital. Where احنا قلنا ايه are going but we're going to buy a house. Very good, Salma. Uh, you won't believe the news. So Lisa, Lisa told me that I won't believe the news. I wouldn't believe the news that I wouldn't want هنا بقت ايه اتحولت لي Um, Wouldn't.
I wouldn't believe the news. صح؟ طب ايه Yes. بقى فرق بين I wouldn't و I هنا كنت قلت ايه يا لوجين؟ I won't. What's the difference between I won't and I wouldn't? um wouldn't حولناها للpast tense. The past tense. Mr. Abdullah, what's your input here? لما اقول I you want يعني you will not believe يعني لسه حاجه هتحصل في المستقبل. ايوه اما هو ايوه بيتكلم ماشي اوكي. bravo. Okay, very good. I can come to your party next week. Gary? Gary said Mm. he That he could could come. come to اوكي بس خلاص بقت الجمله. He um That he إيه؟ He could come to you. that he He could come to could my come party. to your party. He To could Uh, come next to my party. my Very party. good, guys. Bravo. To my party. And here ما نقولش party خالص. Party وهارتي. لا بنقولها ازاي بقى؟ party. 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 هنا التي الفلاب تي. على طول تبقى ايه party party دي بلساني دي الدي اللي بنقولها بلساني دي to ايه to my party. Okay, I'm sure that Rick called you Amanda. Amanda said Amanda said that she's Um, sure that Rick called me. I'm sure that she was sure Rick called me. Said that she was sure Rick called me. I think you and Mary should get married. Rita said Rita said. Um, That she thinks mm-hmm, Rita. That me and Mary should have got married. said that she thought. I think that me and Mary should get married. Should get married. نقرا تاني هنشوف التحويلات. I think اقرا كده مستر عبد الله معايا. I think يبقى ريتا said that I بقت she صح؟ think بقت thought. thought. think بقت thought. طب in which tense here? Guys, the sentence in which tense? Present. Past continuous. Any tense. I think you and Mary should get married. Present. Hmm. I think present you got married يعني already in the past. I think you and Mary should get married. Should لا get married. you should get لا present. أيوة. So we'll put it again in the tense here. So that's why we have to change the tense of think, yes or not. We have to put it in the past form. So it's changed or not changed? Change. Change. Very good. Now the verb should is changed here in the other hand. The question again. No, هنا أنا غيرت بعد كده should. حطيتك kept it should or didn't keep it? Keep it. kept it. Get married. Did I change anything? No. No. Very good. تاني النهارده انتوا جاوبتوا صح بس لسه المخ بيقول لي حاجة تانية. ده نتيجة ليه؟ لأن سنين وسنين أنا عايز أقولها بالطريقة اللي أنا عارفها. صح؟ بس again step by step you'll find yourself are
putting this grammar rule in brain. مش محتاجين انتوا اكتر من كده ان انتوا ايه تبتدوا تفكروا فيها، هتلاقي نفسكم automatically بتتكلموا صح. Now in the vocabulary في ال oral communication، عارفين يعني ايه oral communication؟ verbal. برافو، verbal communication. طب دي جبنا من التلاجة. Very good. طب ايه الفرق بين كلمة يعني ايه oral يعني ايه oral communication؟ يعني ايه اللي بعمله بالاورال communication؟ افتح بقي وارغي مثلا؟ الثاني اه، اتكلم ازعق ارغي، كده. اتكلم، ازعق، اتناقش، اشرح. These are the words, some of the example of these words. The first one we call it argue. argue. ما اقولش argue. تمام، تحس واحد argue اوكي، لا argue. argue. argue, chat. chat, chat. chat, discuss. ما اقولش discuss، discuss, ما اقولش discuss، مش cuss. مش cuss يعني قص المقص، لا. discuss. 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 ما اقول discuss, الكلمة دي كتير بننطقها غلط، حد يقراها؟ explain, Discuss. لا. the next number 4. explain, Explain. مستر عبد الله. ده انا اكتر واحد ضايع في النقطه. لا قولها ما تقلقش. explain. اوكي، هي فعلا النقطة اللي انا عايز اوضحها لها انها مش اكس، لان ده ما اسموش حرف الاكس، اسمه اكس. سو لازم تقف عند ال explain, explain. 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 explain, explain. explain. طب give a speech، يعني ايه give a speech؟ يلقي محاضرة. يلقي محاضرة. give a talk. give a talk, ايه الفرق بين give a speech and give a talk؟ والله هو يعني give speech اما انا بكون بتكلم في formal، اما give a talk تقريبا انا بكون بتكلم informal. ده زي ما yes الفرق ما بين talk و speak كده. yes, that's actually very good. ده من it's a formal and informal، بس معناها ايه برضو؟ A speech usually is coming from one side، like زي ما مثلا ايه الرئيس فلان او الرئيس فلانة بيتكلم بيدي speech، مش هيجي في النص واحد ايه يتجادل معاه. give a speech. The king is giving a speech. Give a talk is two-way. Is two-way means a person can talk and the opposite can start to discuss, to argue, to whatever. Speak and talk. Speak and talk. What's the meaning of argue? Sorry? What's the meaning of argue? Argue. يتجادل. Okay. Okay. So match these verbs and verb phrases with their a definitions. So these are what? Verbs. Why they are verbs؟ لأنها حركة جاية منين؟ نابعة من العقل والإيه؟ والبق. Let's match these definitions together. These guys definitions aren't absolute تمام؟ أو إما absolute أو obsolete، ما هياش يعني ما هياش المعنى الوحيد، ولكن it's one of the definitions that can define these words. So let's كده نشوف مع بعض تكهنات. We got here speak to an audience on an informal occasion. Audience يعني جمهور on an Give a informal talk. occasion. Give a talk. give Give a a talk, talk. Give a talk. Talk about a specific topic with someone. Discuss. I'm not sure about that. It's okay. We are just arguing about it. Speak to It has part. someone in an angry. Speak to someone in an angry way because you disagree. Because you disagree. Try to Argue. convince someone that you're right about something. argue, Argue. Argue.
Speak to an audience on a formal occasion. Give a speech. Give a speech. My fellow Americans. Okay, talk in a friendly way or have a short informal conversation. Have a conversation through instant messaging on an electronic device. Chat. Chat. Chat, 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 chat. Use words to communicate orally. Have a conversation. Talk. Yeah, it's maybe too. Talk to someone about something. To use your voice. The product. Sorry. ما أشرح مني فينا. Talk to someone about something. To use your voice to produce language. Use a particular language. Example English. Speak. Mhm. What's the difference between speak and talk? هنعرف دلوقتي after the answers. Tell someone something so they understand it better. It's Explain. Like سؤالك دلوقتي we will explain after we check the submission, which is absolutely correct. Now the difference between talk يعني بنستخدم نقول لك talk يا أيمن معناها إيه؟ You will start use words to communicate orally. Have a conversation. Please talk يا أيمن. والله this is blah 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 blah. But السبيك اللي هو الاسنس نفسه اللي هو talk to someone about something. تستخدم صوتك عشان تطلع اللغة. speak الفرق ما بين اتكلم وانطق. اتكلم معناها ايه؟ انطق. اتكلم مش معناها انطق. اتكلم معناها ايه؟ اتكلم معناها هتقول كلمات عشان تقول لي كذا وتقول لي كذا، بنتكلم في موضوع معين. اما انطق معناها ايه؟ افتح بقك وطلع صوت. وطلع صوت. الصوت ده بيمثل طبعا لغة معينة. انت فهمتها؟ yeah. You got it guys, you got it? It's easy I think, right? يعني ما ينفعش مثلا محقق مثلا في الشرطة يمسك حرامي يقول له ايه؟ You better speak right now. هيبص له يقول له خلاص بكا بكا. ما هيعملوش اي صوت صح؟ لا you better talk right now. لو قلت له you better speak right now هيبقى هو التاني فاهم ان عايز يعرف ان انا مثلا ابكم ولا مش ابكم. انا بفتح بقي اهو. بس برافو. Now you understand these definitions؟ Yeah. شبه تتحفظ. مش بقول لك تتحفظ كاملة، شبه تتحفظ. ليه؟ لأن you can write it in your own way. بس you have to understand the difference between this. عشان ليه تتحفظ جوه عقلي؟ عشان أفهم يعني إيه give a speech. تمام؟ يعني مثلا نفترض أنت دلوقتي عايز تحط نفسك في situation إن أنت في مثلا نفترض إن مستر عبد الله is a manager in his company and he found that there are many errors in the مثلا with the employees. فعايز يطلع للناس دي ويقول كلمتين ورد غطاهم. يبقى ما ينفعش يقول مثلا ايه لمديره مثلا محمد I'm going to give the employee a talk. I'm going to give a speech. انا هطلع اقول كلمتين ورد غطاهم. لكن انا هطلع عشان اتكلم give a talk. تمام؟ يعني speak to an audience on an informal occasion. أنا هطلع كده نتكلم ونرغي مع بعض وناخد وندي في كلام. لكن هنا speak to an audience on a formal occasion. I'm going to give a speech to our employees about the importance of achievements مثلا. You got it, Mr. Abdullah? Any question, Iman? مستر عبد الله راسه واقفة، أتمنى ما يكونش الناس أوكي اتفضيت. وأنت ثبت الصورة راحت. Okay. Okay. No question for you. Guys ساعات نيجي على حتة الفوكابلري كده نحس الدنيا ظريفة صرف من الجرامر وتحفة. بس these are the essences. Without it أنا ما فهمتهاش ومش هعرف أستخدم حياتي ومش عارف أفهم طريقة تخطيطي في الكلام مع اللي قدامي أو مع اللي قدامنا. Okay, complete the question with words from exercise A. Sometimes there is more than one possibility.
انتوا فهمتوا الجزئيه دي ولا لا؟ Yeah. Yeah. امم فاكرين أنا قلت انا ايه في النص الكلام هنا، وانا في الاول خالص قلت لكم ايه؟ إيه. حد لاحظ ما لاحظتوش؟ لما قلت these are the definitions، رحت وانا بفتح هنا قلت لكم ايه؟ ال definitions is not obsolete not absolute، ما هياش 100% صح because there are gonna be more than one possibility، هنكتشف دلوقتي مع بعض. Hmm. Complete the question with the word in the box. Sometimes there is more than one possibility. Do you often blah online with your friends? Chat. Chat. Are you sure? Have you ever heard a politician, of any politician, سياسي, give a blah about an important topic? Speech. Give it talk. speech. Hmm. Give a Politician speech? يبقى I think speech. it's a talk. لا politician يبقى speech. Politician يبقى speech. شوف يعني. Do you and your family ever Discuss. discuss politics? Do you Yeah. often do you often blah with your friends about controversial subjects? What is Argue. the meaning of controversial? Okay, anybody الأول عارف controversial ولا ما تعرفوش يعني ايه controversial؟ ما بعرف. مستر عبد الله. والله بس دماغي مش حاضر دلوقتي. controversial يعني مم. كلمة controversial يعني متحفظ، بس عشان تبقوا عارفين ايه controversial topics. ال controversial topics اللي هي المواضيع اللي فيها تحفظ شوية، اللي بيبقى فيها حساسية شوية. For example abortion، الناس اللي بيعملوا مثلا نفترض اللي هي الإجهاض. artificial intelligence اللي هي الذكاء الافتراضي، اللي دي كلها مواضيع حساسة وبيبقى فيها آراء كبيرة جدا. نفترض censorship and freedom of speech، الناس اللي قريب لما في حكاية فلسطين وكل حد بيكتب كلمتين على الفيسبوك تلاقي الفيسبوك بيعملوا حجب. تمام، ليه؟ بيحاولوا يصمتوا عن قول الحقيقة. civil rights، الحقوق المدنية. climate change. تمام. death penalty أو ال capital punishment، ال health insurance. religious freedom، الحرية الدينية. صح؟ يعني these are بتكون مواضيع بيبقى فيها حساسية شوية، يبقى ال controversial بيكون فيها آراء مختلفة، بيكون فيها عقائد من جوانا احنا مختلفة. تمام، بيكون فيها نقط رأي مختلفة، بيكون فيها sorry space of debate. yes okay. debate بيكون في البي مش بالبي. يعني هنا ايمان كاتبه space of debate، يعني بيكون فيها مساحة ضخمة علشان ان احنا نقدر ايه يعني نتعارض او نتضاد فيها ونتكلم فيها ونتناقش فيها، وبتلاقي آراء كتير جدا 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 ممكن تكون في مواضيع معينة. yes that's actually correct. thank you very much إيمان. So do you often with your friends about controversial subjects? Argue. Argue. Argue about. Argue about. How many language do you Speak. like to blah to your friends on the telephone? Talk. Can you blah the cause of global warming? Explain. Explain. Have you ever given a blah to your class or workmates about something? Talk. Have you ever given Speech. a speech? Also. Mm. Guys, you need to change anything? مسؤول كمية about give a talk. آخر واحدة give a talk ولا give a speech؟ أعتقد give a talk.
أعتقد given a speech is great. Why؟ نيجي بقى نشوف الاختلافات شوية. أنتوا لاحظتوا إن كل إجابة ممكن يكون ليها كذا إجابة أخرى. إحنا جاوبنا صح. For example number 8. Have you ever given أعطيت؟ You didn't given معناها أعطيت مش given take. لو قلت مفيش given a talk أنا gave a talk لكن given يعني أنت شيء بتملكه وأعطيته. شيء أنت بتملكه وإيه؟ أعطيته. صح؟ Given a speech to your class to مخفية هنا to your class or workmates about something. Can you explain the cause of global warming? Do you like to talk to your friends on the phone? يعني في أخذ وإيه؟ وعطا وبتبقى informal. How many languages do you speak؟ ليه ما يقولش how many languages do you talk؟ طب Um, ينطق اللغة مش بينطق اللغة. برافو عليك. بينطق Speak. اللغة. النطق معناه opening my mouth and using pronunciation and articulators in order to produce sounds that presents the language. But the sentence talk language means that Sorry. sentence talk language means that إنه بيكلم اللغة ولا إنه يتحدث اللغة. ما هي اسمها يتحدث. بيتكلم معناها بينطق كلمات جنب بعضيها لتكوين question لتكوين جملة لتكوين رأي whatever. لكن ال speak معناها الايه. لو تفتكروا في اول خالص السيشنز خدنا الصورة اللي فيها المناخير والفم والحلق والحلق. صح؟ فاكرين الصورة دي كويس قوي؟ واتكلمنا عن حاجة اسمها articulators والاير ومش فاكرين الحتة دي ولا مش فاكرينها؟ أنا فاكر بس مش فاكر. So this is exactly. Do you often argue with your friends about? Argue لازم تيجي argue ايه؟ About. Controversial subject. Do argue you about and your ولا sorry? argue with ولا argue about؟ Argue about. Argue is انت ازاي هتعمل argue with. Argue about something. Argue with somebody. لو انا هتكلم على argue with يبقى argue with a somebody. Argue with your friends a about. Argue with your friends عشان ايه about. About يبقى لو انا mention the subject you should mention about. تمام. You should argue about this. We should argue about this. Do you and your family ever discuss politics? Very good. أنا مبسوط إني جاوبتها صح. Have you ever had a politician؟ جميلة جدا مستعبد لك مدام politician يبقى إيه؟ اسمع وأنت ساكت. للمستقبل للشباب اسمع وأنت ساكت. تمام؟ هيقول صح هيخرف أي ربع كلام في رغيف. تمام؟ في ربع رغيف هيقول أي حاجة يبقى هو مدام a politician يبقى give a إيه؟ speech. لما تلاقي politician give a talk يعني دي بقى في الدول الحرة زيادة عن اللزوم اللي فيها لما الراجل بينطق لسه موجود بعد الميتنج. مش كده ولا ايه؟ اوكي. ده في الفوكابولري. طب in order to use vocabulary you have to use it in speaking. Note here it is helpful to listen for phrases that signal a topic sorry a change in a topic in a controversial أنا مش شايف خالص بس أفتح الصورة. أيوه. Okay. Listen to this carefully. It is helpful to listen for phrases that signal a change in the topic in a conversion so that you can follow what people are talking about. مهم جدا 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 وقبل ما بتكلم ان أنا بسمع الفريزز اللي بتديني change في التوبيك. هنعرف دلوقتي في الكونفرزيشن تحتي and to understand the topic the women talk about. Odie's party, Daniel's dentist appointment, lecture notes, Lola and Rob's relationship, Lola's brother, Megan's party, Megan's phone number, Paul's party. I need you to listen to that conversation ونحدد ايه التوبيك. Are you ready to listen?
Yeah. Yeah. Welcome, Dr. Tesir. So, are we going to Paul's party on Saturday? Yeah, let's go. هنعيد من أول تاني. Please listen carefully. تعرف الكلمة are we going to what? Um, are we going? Are we Are we going going to to Paul's party? a Paul's party. Party. pose عارفين pose يعني ايه؟ No. بص يعني وقف مؤقت أو حاجة زي كده. Yes, great. مش عندك في الريموت كنترول في pose؟ تلاقي pose توقيف ومقلق أحلى حاجة للترجمة توقيف ايه؟ مؤقت. Listen again. So, are we going to Paul's party on Saturday? Yeah, let's go. Oh, hey, have you heard about Lola and Rob? No, what? They had a big argument and broke up. She said he was going out with someone else. Wow, that's big news. So, who's he going out with? I'm not sure, but Anna told me she thought it was Alyssa Benson. Oh, and guess what? Your friend Darren invited Lori to Andy's party. I know. Darren said that Megan wasn't speaking to him because she wanted to go to the party with him. Really? Yeah. Anyway, I have a dentist appointment now, so I have to go. All right. Good luck at the dentist. By the way, do you have Megan's phone number? Yeah, I'll text it to you. See you tomorrow. Oh, wait, I almost forgot. Can you lend me your notes from last week's lecture? Okay, I'll email them. See you. طب الكم بتاع التوهان اللي احنا فيه دلوقتي ده مهم جدا ليه؟ ايوه اللي جاي. ليه؟ ملاحظين احنا خدنا الريبورتد سبيتش وهناخد قدام الريبورتد كويستشنز. طب ايه ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ طب ايه فايدته؟ احنا الموضوع بتاع التوبيك الاساسي للديس يونت is through the grapevine. through the grapevine اللي هي الايه؟ قلنا الاخبار او الحاجات اللي بتيجي من حاجات مش official. مش official سواء كان official ده كان حاجة official أو مش official معناها أنا سمعت بيقولوا. يعني ممكن كمان official ده مثلا صاحبي ما قالهوليش أنا سمعت إن حد كذا كذا عن طريق صاحبي. إن صاحبي عمل يعني مش شرط لما تسمع كلمة official معناها جاي من ممثل أو ممثلة أو من حد مغني ولا حد تبع politician أو كده لأ كمان. أنا سمعت إن فلان صاحبي حصل له واحد اتنين تلاتة هو قال لك لا ما قاليش ده through the grapevine. دي اللي هي بيسموها ايه بقى؟ قلنا زي ايه النميمه والحاجات دي كلها. بتيجي مشكله قوي قوي في العربي. هي قالت لي هو قال لي ان هو راح عندهم انت عارفين الكلام ده اللي هو بيسموه اللت والعجن صح؟ مش كده بيسموه دكتور تيسير؟ Yes. تمام اللت والعجن بالانجلش بقى مصيبه سودة. ليه؟ لان انا مش متعود عليه بالانجلش. فهتلاقي نفسك في الاوديو اللي انت سمعت ان she said that he won that he هتلاقي نفسك ملخبط. عشان كده احنا عايزين الجرامر يتحول بالبراكتس من جرامر ان احنا عارفين الرول او بنحاول نفكر نغير ايه ولا ايه ولا نسيب التايم عامل ازاي ولا نغيره ولا نغيروش الى الموضوع بيبقى اوتوماتيكي عشان اقدر اتجادل argue بيه مع اصحابي مع اللي حواليا وات ايفر. So listen to it again. الحته التوهانه في النص دي اسمعها تاني. So, are we going to Paul's party on Saturday? Yeah, let's go. اول حاجه لاحظت ان ايه pause بنوقف اي طب let's go. طب what's the difference between let's pause the party and let's pause the party on Saturday? What is the question again? هي قالت لي let's pause the party on Saturday on Saturday. Oh yeah let's go. Hmm. أيوة فين السؤال؟ انت بس شاورمي لي على السؤال وانا اجاوب على طول. السؤال تاني انا سألت في الاول قبل ما سمعناها اول مره وقفت سألتكم يعني ايه pause فلوجين قالت pause معناها نوقف مؤقتا. طب دلوقتي باللغه العربيه بيقول لها تيجي نوقف مؤقتا ان احنا نروح الحفله ده اللي نروح. ازاي؟ هل دي ميك سنس؟ ممكن. لوجين اجابتها صح على فكره جايز pause لكن هي برضو هنا معناها مختلف. Let's pause the party on Saturday. Let's go. The meaning here in the sentence
The person's party, and this person, his name is Paul. exactly. هنا ما بنقولش pose، هنا pose party. Paul silent بتقال Paul's party. Why L silent؟ لأن they're speaking British guys، هنا بيتكلموا شوية slightly British، فبيقولوا Paul's party. لو اتقالت Paul's party ده الاسم المعنى التخيل خالص مختلف، فبنقولها ايه Paul's party. Paul's party. طيب هنا it's extremely important ان احنا نسمع الكونفرزيشن دي. طبعا لما تسمع كلام من واحده مش بتلاقي الكلام قدامك، مش بتلاقي كده زي السياق السينما بينزل كلامك تمام قدام. So we have to practice الهيرنج بتاعي. لما يقول لك so are we going to post party on Saturday؟ oh yeah let's go. يبقى دماغي لازم تقول على طول ايه she doesn't mean pose، she mean pose. الاتنين بيتنطقوا زي بعض ولا ما بيتنطقوش زي بعض؟ قريبين من بعض. قريبين جدا. So Paul's party. طب لو حصل انت يعني اللي قدامك بيتكلم بريتش وما فهمتش افتكر Paul's party on Saturday، يبقى مخك لازم يتحرك، ما فيش حاجه اسمها Paul's party on Saturday. طب احنا مش هنروح ليه؟ فهتقول مثلا نفترض الاجابه الطبيعيه اللي انت مش واخد بالك، تقول why would we pause the party on Saturday؟ No I mean Paul's. Oh you mean for Paul. صح ولا مش صح؟ لازم مخك يكون حاضر في المعنى قبل ما استخدم الفوكابل، لان بالاخص هتقابل كتير لو ما تخشوا في الايلتس ان شاء الله قدام وفي الماستر مايند. هتلاحظوا ان مش هنسمع بس للامريكان اكسنت والبريتش اكسنت، هتسمعوا different American accents، different British accents، different kind of different accents. زي تفتكروا في الايربورت لما سمعنا الانونسمنت من عده accents الايطاليان، صح؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ You'll exposed to this more in the real life, okay? Oh, hey, have you heard about Lola and Rob? No, what? They had a big argument and broke up. They had a big argument and broke up. She said he was going out with someone else. Wow, that's big news. So, يبقى البيبي عامل ايه؟ البي البي خائن ولا ايه؟ ولا مش شرط؟ هو طبعا في مخهم، هو في مخهم مش شرط، اما هنا دي مصيبة سوداء، ممكن يتعلق جنب الغسيل بره في البلكونة يعني. انت بتخرج مع واحدة تانية من ورايا، ايه مصيبة سوداء دي. Okay. oh, who's he going out with? I'm not sure, but Anna told me she thought it was Alyssa Benson. Oh, and guess what? لسه بس ده اسمها. Your friend Darren invited Lori to Andy's party. I know. Darren said that Megan wasn't speaking to him because she wanted to go to the party with him. Really? Yeah. Anyway, I have a dentist appointment now, so I have to go. All right. Good luck at the dentist. By the way, do you have Megan's phone number? Yeah, I'll text it to you. See you tomorrow. Oh, wait, I almost forgot. Can you lend me your notes from last week's lecture? Okay, I'll email them. See you. So different topics, jabra, chit-chatting. Like, what is the main theme? What's the topic the women are talking about here? A lot of things. Which one? Andy's party, Daniel's dentist. What kind of قولوا لي ايه اللي موجود؟ Lecture notes. Lola and Rob's relationship. Lola and Rob's relationship. So one by one, did you talk about the topics? Did you talk about Andy's party? No. No. Daniel Paul's dentist party. appointment? No. No. Lecture notes? No. No. Maybe. اتذكرت. هي ذكرتها. Lola and Rob relationship? بس ما Yes. اتكلمتش عنها كتير. ذكرتها يعني. Lola's brother? No. Megan's party? No. No. Megan's phone number? Yes. Paul's Yeah. party? Yeah. Yes. dentist appointment برضه ذكرتها. بس مش دانيال.
مش دانيال، مش عارف والله. مم. لا هي بس حاجة هي ناقصة. ذكرت ابارتمنت، حاجه ناقصه ولا ميجان's حاجه party. غلط؟ لا ميجان's party. اتكلمت عن ميجن خلاص. اتكلمت على Megan's phone number, Paul's party, Andy's Lola party. lecture note, and Andy's party. Andy's Megan's party. party. مين Andy's عندي؟ party. Listen here again. So, are we going to Paul's party on Saturday? Yeah, let's go. Oh, hey, have you heard about Lola and Rob? No, what? They had a big argument and broke up. She said he was going out with someone else. Wow, that's big news. So, who's he going out with? I'm not sure, but Anna told me she thought it was Alyssa Benson. Oh, and guess what? Your friend Darren invited Lori to Andy's party. I know. من الحاجات جدا اللي بتحصل في ال hearing any conversation listening. انت ذكرت في الاول party، فاي assume او انا توقعت ان البارتي التانية كانت related to صاحب البارتي الاولى. زي ما كده حضراتنا الناس المتابعين، طنط نور مرشدي اللي اتجوزت وصرفت 100 مليون ولا 200 مليون جنيه على الفرح بتاعها. تمام. كان الناس تقول لك اه والله والحفله كانت هنا وحفله كانت هنا منهم. انا نفسي اخطأت في هذا الموضوع. ليه؟ because I assume that both parties are the same parties. في الاخر طبعا مش عارف انا بتكلم على مين بطوط ده. مش مشكله، بتكلم كجنرال انه there are some if you didn't practice hearing correctly you will assume things wrong. So most of us they assume that we were talking about Paul's party only, but they mentioned that a Andy party too. Darren said that Megan wasn't speaking to him because she wanted to go to the party with him. Really? Yeah. Anyway, I have a dentist appointment now, so I have to go. All right. Good luck at the dentist. By the way, do you have Megan's phone number? Yeah, I'll text it to you. See you tomorrow. Oh, wait, I almost forgot. Can you lend me your notes from last week's lecture? Okay, I'll email them. See you. Now, in order to really listen correctly, take a 2 minutes and look here. If you found any words that you heard it differently, tell me. زي كده Paul's party اسمها Paul's party. اللي سمع كلمة مختلفة وأراها هنا مختلفة please announce it. هتبقى good practice. انا ما سمعتش دانيال اصلا في موضوع الدنتست بارتي ده، بس إيه؟ داني هي اللي بتتكلم. ما سمعتش ان في دانيال، يعني دانيال هو اللي عمل الدنتست ابوينتمنت. مهم. Okay, should we move forward or خلاص؟ Yeah, remove. Yeah. Easy. Very good. Yeah. هي ايه بس انا ببص كده. Sorry. طيب احنا قلنا هنا احنا قلنا ايه that they are talking about. طبعا هنا احنا بنشتهي جدا مصريين اللي هو احنا بدأنا بنتكلم مثلا عن الكورة وانتهى بنتكلم في الاخر عن فصيلة الضفادع الخضراء الموجودة في الاتحاد السوفيتي ايام الحرب النووية. احنا بنعشق الجزئية دي وحتى بنوصل للتريل بتاع الكلام ما نبقاش فاهمين احنا كنا بنتكلم في الملوخية ايه اللي وصلنا احنا نتكلم عن الكورونا فيروس. تمام. وعلاقة الملوخية بالكورونا فيروس. فده طبيعي جدا على مستوى العالم، مش بس هنا كوكب الارض كله بيعمل حاجه زي الموضوع. وده اللي بيبقى بيسموه introduce a new topic. بيبقى فيه multiple topics at the same conversation. تمام. usually بتبقى موجوده في الكاتشنج اب. كاتشنج اب بيكون اتنين مثلا ما اتقابلوش من كام يوم، هو شفتي حاجه، شوفي عملتي وسويتي وخالته قالت ايه وعمته قالت ايه وبنت الجيران عملت كذا وكذا، يعني ده بيسموه كاتشنج اب. او في الديلي تشيت شات. في الديلي تشيت شات. تمام. دي اعتقد لو الناس الفاضيه او شبه فاضيه. الناس اللي مش فاضيه الحمد لله معفيه من الكلام ده. الباقي بيمسك طبعا الماسنجر وبيقطع فروه الناس كلها. اوكي طيب.
So we listen and underline the phrases, introduce new topic. انا حاسس مستر عبد الله انت بتشوف الكلام ده في الحقيقة، في الواقع يعني. طبعا حضرتك في الخليج، فمش هتتكلم غير عن ثلاث، يعني دايما كلامك هيكون ثلاث حاجات. رقم واحد الإيجارات، رقم اتنين العربيات وأسعارها، ورقم ثلاثة الأحوال في مصر، وممكن في النص درجة الحرارة. وممكن درجة. حضرتك برضو عشان في الخليج فهتتكلم عن الطماطم عليت أو البصل نزل، مقارنة الأسعار بكارفور بالبقالة. هي اخر توبيك ده اللي بنتكلم فيه على طول. اه هو ده من الحاجات الأساسية، الناس عايشين في الخليج يا أستاذ. Okay. So, we listened. Do you want to listen again or okay? طيب I need each one of you guys. لسه عايزين تيجي بقى كده من دكتور تيسير عشان ما سمعتهاش النهارده. Guess the phrases used to introduce new topic. يلا. يعني introduce new topic يعني ايه؟ ما انا مش فاهمة. Select the phrases. Select the phrases used to introduce a new topic. الكلمة الأولى، الجملة الأولى، الشيء اللي احنا بتستخدمه مثلا دانيال أو سوزي عشان يبتدوا كلمة أولى. خليني أجيب لكم أول حاجة مثلا for example مثلا إيه so are we going to post party on Saturday؟ بقول لك فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ حاجة زي introduction للجملة يعني. Yes. أهي مكتوب phrases used to introduce a new topic. So تمام. are we going to التانية yeah. Oh hey. Oh hey. oh hey have you heard about؟ دي جملة قال كده. Oh hey oh have you ever about؟ have you heard about؟ have you heard about؟ oh hey have you heard about؟ So Wow. A Wow. wow, that's a big news. so So. So لا واو ذاتس بيج نيوز ما اعتقدش انها introduce، هي على اللي قبلها. yeah. هو طب let's work together. هنعرف الإجابات في الآخر. Oh Oh and guess and guess what؟ Yeah. anyway Anyway. by the way So? By the way. And before it's so. wait Sorry. Oh هنا wait. Yeah. no, so I have to go. No, Okay. that's a dentist appointment already. Oh إيه؟ wait. Oh wait. إيه فين؟ هنا oh wait I almost forgot. I almost forgot. اوكي. لا I'll email them. ايوه هو كده التوبيك شغال فمش محتاجين. Yes. Wow, that's big news is not in the middle, correct? And wow, that's big news. It's already been spoken about. تمام? They talked about it. So we don't put it, but so is a start. دول من أحد الأمثلة وما هياش قرآن ولكن it's a very good example and if you use them. يعني مثلا إيه أما أجي أقول إيه لوجين يا تقول لي yes guess what يبقى كده I'm starting a new topic صح؟ ممكن أقول لك oh لوجين guess what oh by the way and guess وأنا ماشي أو في النص كده oh by the way guess what إيه اللي حصل؟ فاهم؟ So guys are we going to so the الحاجات دي is we call here the introduction for new topics. I can use them. Number one, to start a new topic
or switch between topics. يعني احنا كنا بنتكلم عن كذا وبقينا بنتكلم عن كذا. We are switching the topic here. You got it? This is very easy to use. ما هماش دول perfect example أو the only example. There are many examples, but those are the nearest what you can use. ممكن أقول إيه by the way I almost forgot. By the way I almost forgot. Or wait I almost forgot. Or مثلا أنا بتكلم Giant you almost made me forget. These are kind of phrases I can use to start a new topic or switch between topics. Clear? Capiche? سهلة؟ Yeah. Okay. خليني بقى أفتح هنا. بس في كم ناس بعتة عايزين أخلي الجرامر المرة الجاية عشان there is إنه مش معانا so it's very important. Miss ناس كانت بعتت here some of the intonation. What is intonation؟ سمعتوا الأوديوز ولا لأ؟ أنا كنت أسمعهم لقيتهم كتير واحتفلت. I was out, so I didn't listen it. عجبتني. لقيتهم كتير يختلي فقلت أقفلهم والله على فتحت أول واحد وكنت خلاص سمعته. دخل على الباقي بقى لقيتهم كتير واحتفلت بالبتاع. حلوة. Okay. أنا بس مش فاكر which one is which. Chapter 7 Intonation. Intonation is the melody of language. If you can hear guys? Can you hear? سمعتوا؟ Yeah. And it's made up of pitches that rise and fall. This rising and falling melody is used to communicate our intentions and our emotions. Number one يبقى لما حد يقول لك يعني إيه intonation pitch of sounds يعني إيه pitch؟ حدية الصوت. pitch يعني إيه حدية الصوت زي ما بنتي قلت لك دادي تمام اسمها حدية صوت تمام؟ لا خلاص مش لازم دي أمثلة كتير أوي كده. طب يبقى pitch of sounds. Why? This rising and falling melody is used to communicate our intentions and our Rising and falling قالت لك talk ولا قالت لك melody؟ وإيه الفرق؟ حد يقول لي. ما بين إيه وإيه؟ نعم؟ إيه الفرق ما بين إيه وإيه؟ ما بين ليه ما قالتش مثلا ايه talk قالت melody او قالت speak ما قالتش ما speak قالت melody. بس عبد الله عارف يعني ايه ميلودي يعني؟ ميلودي مش كان في قناه اسمها ميلودي تشانل فاكرين زمان ميلودي قناه ميلودي لا. الموسيقى ممكن احلى تكتبها؟ مع ميلودي MELODY ميلودي. اوكي ميلودي الانغام ميلودي النغم. فاكرين انا في الاوائل كده لما كنت بتكلم معاكم في الانتونيشن اقول لكم ايه لا 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 تمام يعني كل ايه لا لا يعني النغم اللي بستخدمه عشان ابتدي اوضح المعنى الشيء واللي انا عايز اقوله من طريقه المشاعر بتاعتي او طريقه ان هي ده بيحدد هل هو سؤال هل هو اجابه هل هو تعجب هل هو غضب. المشاعر اللي انا بقولها اوكي so emotions. In emotions spoken language, intonation replaces punctuation. in spoken language دي بتحدد لي بدل punctuations اللي هي ايه a question mark a period exclamation mark دي الحاجات اللي في punctuations بتاعتي صح لأن انا مثلا متعجب من شيء تمام ايه ده بجد صح او انا حاجه غريبه جدا خالص هو ما قاليش حاجه زي كده هتحصل لو انا ما قلتش بالطريقه دي I didn't know that I didn't expect that at all are you sure he's okay لو قلت I didn't expect that much what he said are you sure he's okay انا مش عارف هو بيتكلم على ايه ولا بيسأل ولا بيجاوب ولا تمام زي for example let me show you a nice game نفرفشكوا شويه um, just a second guys just a second guys
Okay, guys. So read the riddle and answer privately on the chat. هي logically هي هتبقى حاجة، مش إحساسي. جاوب على الشات في بس الشات. ما هو إحساسي بيقول لي إن هي مش سهلة أوي، فممكن تكون هو ايه موجودة. السؤال معلش؟ جاوب المطلوب هنا منك انك تجاوب الريدل دي وتحل لي الريدل دي في اسمه ايه ده، في الشات. اكتب لي اللي مطلوب. Private message me the name of the fourth son. كل واحد يكتب في الشات، يلا. محدش ينطق بكلمة، محدش ينطق بكلمة. انا هكتب بس ربنا يستر. ماشي. البرايفت شات ولا الشات العادي؟ يلا خلاص. عندي إجابة إيمان، وعندي إجابة سلمى، وعندي إجابة مستر عبد الله. أوكي، إحنا 3 بس صح كده؟ فاضل مين؟ لوجين. معلش انت اللي قافل لوجي. الشات؟ انت قافل أنا الشات فاتحة. لحد؟ لا، شايف لا. الشات أنا. اصل احنا ما شفناش. استنى وسلمى حد. بتقول ويست. أوكي، we have 3 answers so far. يمكن حد بعت هنا. أوكي، so ها لوجين يا لوجي يا حاجة لوجي. I have إيمان، مستر عبد الله and سلمى. ناقص أيمن and لوجين. I send you two answers. فين ده في الشات؟ فين؟ مش انت بعت لي فين؟ على الواتس. لا مش واتساب، بعته له على الشات البرايفت، الشات العادي هنا. Okay, and أيمن بعت west. Okay. أو Okay, طيب let's read together. It makes a big difference. مخي بيقول حاجة بس الإنجليش بتاعي المفروض يبقى حاجة تانية. Someone's mother has 4 names, 4 sons. North, South, and East. What is the name of the 4th son? مش شايفين إن في missing حاجة هنا؟ إيه؟ هو مين يعني؟ الدايركشن الرابع أخي. Nope. لاحظوا معايا إن الأستاذ ما حطش هنا question mark أو حط period. إذا هل ده سؤال ولا جملة خبرية؟ يعني هل ده سؤال ولا statement؟ هي جملة بس في حد اسمه كل ده؟ لا. مش عارف. محمد is the name of the 4th son. What؟ يبقى اسم الراجل إيه؟ اسم الراجل إيه؟ ليه وات بقى؟ اسم what؟ هو اسم what؟ ليه مش شيل كلمة what وحط محمد. محمد is the name of the 4th son. What is the name of the 4th son. لو حط لك هنا question mark هيبقى ايه؟ اسمه someone. لو حط هنا question mark هقول لك ايه؟ someone's mother. محمد's mother is 4 sons. يعني انا لو في question mark هنا هيبقى اسم الشخص الرابع ايه؟ محمد's mother has 4 sons.
north east and west and محمد، صح؟ لكن هل هنا في question mark؟ مفيش question mark، فأصبح مين الشخص؟ الشخص اسمه اللي في أول الجملة خالص، اللي هي الجملة الخبرية، الستيتمنت، إن اسمه إيه؟ اللي اسمه إيه؟ يبقى إيه اللي استفدت هنا؟ إن punctuation marks is extremely important to express the meaning of anything. طيب هل أنا أستطيع أحط ال punctuation marks دي في الكلام بتاعي؟ Yes. عن طريق الإيه؟ عن طريق الإيه؟ intonations. عن طريق الإيه؟ intonations. فين عايز إزاي بحدد intonation؟ بطلع صوتي وأنزله بطريقة معينة، بحط الإحساس بالتعجب أو بالسؤال أو بالpitches of sounds والmelodies اللي بتدي في الآخر عندي الإيحاء اللي الشخص قدامي يفهم أنا بقول إيه بالظبط. It tells the listener whether we are finished talking or whether we have something more to say, whether we're asking a question or making a statement. Intonation also gives information that words alone cannot give. It can indicate anger, surprise, confusion, hesitation, sarcasm, interest, or lack of interest. If your speech has good intonation, it will be more dynamic and more interesting to listen to. Iman, to make you understand one more time. دلوقتي انت لما تيجي تحطي الكويستشن مارك او اللي هي الماركس عامه، هي البنكتويشن بتحدد لي المعنى مظبوط ولا لا. هو دلوقتي انتوا قريتوا وات از على اساس ان وات اداه سؤال او كويستشن تول. هو هل انهاها بكويستشن مارك؟ لا، فاصبح دي مش سؤال اساسا، ده مش سؤال، ده عباره عن جمله ستيتمنت، جمله خبريه بيخبرك بحاجه ان في شخص معين اسمه كذا. الشخص ده اسمه وات، هو اسمه وات. يبقى وات هنا مش question tool، وات مش معناها ما هو، وات ده اسم واحد. انت جالت، لان هو ما حطش الكويستشن مارك في الاخر، فاصبحت دي جمله خبريه. زي ما لك محمد از ذا فور، لما لك ايه الاسم الرابع هو محمد، الاسم الرابع هو وات، هو ايه وات، هذا الشخص اسمه وات. لكن لو جه حط question mark قال لك ما هو اسم الشخص الرابع، طب انت هتكتشفه ازاي؟ عشان ايست ويست ونورث والساعه انت بس قلت ساوث كده بهازارد؟ لا، الجمله فوق بتقول لك ان ايه someone's mother. زي ما اقول لك ايه محمد's mother went today to the shop and she bought كذا كذا كذا، صح؟ يبقى حتى لو انا حطيت الكويستشن مارك مش هيكون الاسم عباره عن انا بشيء بتكهنه او بفتكر ان هو اسمه نورث او ايست او ويست عشان دول مذكورين في الاخير مش مذكور. لا، هقول ان الفلان اللي هو apostrophe s اللي فيها معايد على الاسم اللي هو على الملكي كان هو اسمه someone's. يبقى لو حطيت question mark الإجابة هتكون اسم الشخص ده هو someone's، واحد اسمه someone. ازيك يا عم someone؟ تمام. ازيك يا عم مثلا يا حاج ام someone؟ تمام. عندها 3 أبناء تانيين اسمهم ايست ونورث وكاست. اوكي، لكن ما دام مفيش نقطة، مفيش question mark وحط لك period، فده معناها ان دي what هو الاسم، ما هوش أداة استفهام. Chapter 7, Intonation. طيب guys, I didn't notice the time that we passed وخلاص، يعني مش هتدور عليكم قد كده. Listen to these very extremely fun audios about intonation وpractice عليه كتير على فكرة، ومش كتار زي ما انت فاكر يا أستاذ أيمن. كل واحدة من دول 12 ثانية، دقيقة، يعني انت لو جمعتهم كلهم ما يطلعوش مثلا على بعضيهم 12 15 دقيقة، يعني ربع ساعة مثلا نفترض. هتسمعهم they are extremely nice. intonation مش محتاج انك تفهمه، انت محتاج انك تطبقه. جميل وحلو، هتشوف بعض التكنيكس في الاصوات وبعض التكنيكس الموجوده هتستمتعوا بيها كتير جدا جدا جدا. أم... ان شاء الله احنا يعني كفايه على كده النهارده. بليز 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 براكتس اللي احنا قلناه اللي موجود في البوك. براكتس على طول، ما تسيبوش موضوع الجرامر اللي احنا خدناه ريبورتد سبيتش مره باتنين بعشرة عشان يثبت جوانا، عشان يثبت جوانا. المره الجايه هناخد اللي هي
الريبورتد كويستشن في الموضوع هتلاقي ايه الملوخيه مع الطحينه دخلت في بعضيها وضربت السلوك اللي عندنا. فبليز practice as much as possible so to be easier to understand and easier to digest and easier to practice it and be able to use it in our daily life. Any question, guys? No. Sure. Yeah. Great. So I hope you guys enjoy today. و I hope يعني ان يكون عندكم ويكند جميل نستناه. اعتقد مستر عبد الله مستنيه خلاص عايز يسقف. عايز الويكند اهو. ايوه ايوه حاسس بيك والله. الله يكون في عونكم. ان شاء الله. انتوا عاملين خريطة البيت وراكم تقريبا دي خريطة الدول العربية ولا انا احساسي مش عارف ليه. ده هو ده يعني لازق كده في عليه اشكال عشان زي بيقعد يلعب عليه مع طب اصدقائه فبيقعد الفكرة ان هي انا حاسس دايما هي دي شكل الوطن العربي يعني موريتانيا شايفها وشايف المغرب وشايف ليبيا ومصر وشايف السودان. فاحساسي والله خريطة الوطن العربي يعني بص عليها في الكاميرا تلاقي هي خريطة الوطن العربي فعلا يعني. لا لا كده مش هتشوفها لما بص على صورتك حتى تفهمني. Okay, guys, yeah, have a wonderful weekend. Most welcome, Iman, and good night, everybody. Bye bye.